আচ্ছা, সো লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে কি আমরা সেগমেন্টেড মেমরি পর্যন্ত দেখেছিলাম। সেগমেন্টেড মেমোরিতে কি আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাড্রেসকে দুই ভাগে ডিভাইড করা। In one side there is the segment and on the other side it's the offset. So আমাদের সেগমেন্টটা স্টার্ট হয় 0 থেকে 4টা f পর্যন্ত, সেইভাবে হচ্ছে কি অফসেটটাও 0 থেকে 4টা f পর্যন্ত ডিভাইডেড। তাহলে একটা সেগমেন্টের মধ্যে একটা সেগমেন্টকে কয়টা ভাগে ভাগ করা, অফসেটে ভাগ করা যায়? 16টা। এক্স্যাক্টলি, নট 16টা, 65k বাইটস। 65k বাইটসে ভাগ করা যায়, প্রত্যেকটা বাইটকে আমরা একটা অফসেট বলতেছি। 4টা f এর ভ্যালু কত আসে ডেসিমাল করলে? 4টা f এর তুমি এটা হেক্সাডেসিমাল আছে না? হ্যাঁ, হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু 4টা f। আমি হিসাব করে বলি। I'm 65K. এক্স্যাক্টলি। সো আমাদের এখানে যে সেগমেন্টেড মেমোরির মধ্যে হচ্ছে আমার স্পেস কয়টা? 16টা। এই 16টার মধ্যে প্রত্যেকটাকে আমরা 65k বাইটসে ভাগ করি, যেটাকে আমরা অফসেট দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আইডেন্টিফাই করে থাকি। অফসেট নাম্বারস দ্যাট স্টার্টস উইথ 40 and ends with 4f। তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা হচ্ছে কি সেগমেন্টকে আমরা এভাবে ভাগ করে, অফসেটকে ভাগ করে আমাদের স্পেসটাকে আমরা ঠিকমতো ইউজ করতেছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের সেগমেন্টেড মেমোরি আর্কিটেকচার। এখন আসি আমাদের মেমোরি অ্যাড্রেসটা কিভাবে জেনারেট করা হয়। এই যে আমাদের সেগমেন্টেড মেমোরি, এই প্রত্যেকটা একটা মেমোরি হচ্ছে অ্যাড্রেসটা কিভাবে জেনারেট করা হবে। এখানে আমাদের সেগমেন্ট রেজিস্টার থাকবে 16 বিটস এর এন্ড অফসেট ভ্যালু 16 বিটস এর থাকে, তাই না? 16 বিটস বলতে কিভাবে বুঝতেছি, 4টা ভ্যালু, ওটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমালে। 4টা যদি আমাদের সাপোজ 4টা এফ যদি ধরি, লাইক 1 2 3 4, সো এটাকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাইনারিতে নিলে কি 4টা করে ভ্যালুতে ট্রান্সফার হয় না হেক্সাকে? তখন তখন আমরা বলতেছি এই 4টার ভ্যালুটা হচ্ছে 16 বিটস। ঠিক একইভাবে আমাদের 16 বিটস হচ্ছে অফসেট ভ্যালু। এখন আমাদের VIU হচ্ছে কি কিভাবে ডিটারমাইন করে? VIU has a dedicated adder. It has a adder for determining physical memory addresses. Physical memory address হচ্ছে আমার যে কোনো একটা memory space এর whole address. So how it is determining with the offset value and the segment register value with an adder, and then we can get the physical address that is 20 bits. So এখন আমরা 16 bits and 16 bits কে add করে কিভাবে 20 bits টা পাচ্ছি? So what happened here, আমাদের segment register ভ্যালুটা হেক্সাতে যদি থাকে, suppose it is 1ADF, okay, so that is the segment register value. এটাকে আমরা যদি অফসেট ভ্যালুর সাথে অ্যাড করতে চাই, তখন এটাকে কি করব, আমরা এক ঘর লেফটে শিফট করব। তাহলে সব ঘর যদি লেফটে শিফট হয়ে যায়, 1 and ADF, there will be another 0 at the end, তাই না? That contains also 4 bits, and then we are going to add the offset value of, suppose it's A30, okay, sorry, a বরাবর হবে, 1 বরাবর না, like this, okay. So এটাকে আমরা অ্যাড করলে যে ভ্যালুটা পাবো, that is the physical address of the memory. তাহলে এই যে লাস্টের 0টা,
এটাকে হচ্ছে আমরা এই 4টা জিরোতে কনভার্ট করে এখানে দেখাচ্ছি। ইজ ইট ক্লিয়ার? মেমোরি অ্যাড্রেস, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা আমরা কিভাবে জেনারেট হচ্ছে তাহলে? আচ্ছা আমরা সামনে যাই তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। এখানে দেখি সেগমেন্ট রেজিস্টার একটা সেকশন এন্ড হচ্ছে অফসেট অ্যাড্রেস থেকে হচ্ছে আমরা কিভাবে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা জেনারেট করতেছি। সো বেসিক্যালি the logical address specified as the segment is to offset. So here 16 bits of segment and 16 bits of offset. So now the physical address is obtained by shifting the segment address 4 bits to the left and adding the offset addresses. আচ্ছা এখানে সেগমেন্ট রেজিস্টার ভ্যালুটা কিভাবে আসতেছে মনে আছে আপনাদের? Like here you can see if this is a memory space, then here these are the values of each segment. এখন এখান থেকে যদি if we take one segment, it will be divided into 65 kilobytes. So here one byte has the address of 800, that is 8000 is the segment register value that we get from here, and the other part of the last part 4 zeros we get, this is the offset value that we get from here. Is it clear how we are getting the logical address? Given. Okay, so that is how we get the logical address. But now how we can calculate the physical address from the segment and offset or the logical address. So the physical address is obtained by shifting the segment address 4 bits to the left and adding the offset address. Thus the physical address of logical address, যদি আমাদের logical address এটা দেওয়া থাকে, this part is the segment address and this part is the offset. So now how we are going to calculate the physical address? First, we're going to shift the shift segment register with 1 or 4 bits to the left, অথবা 1 hexa value আমরা হচ্ছে left এ নিয়ে গেলাম, তাহলে লাস্টে আমাদের একটা 0 অ্যাড হলো, and we are going to add the offset value with the following segment value, then we are getting the physical address. আচ্ছা সাপোজ আপনাদের যদি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এটা দেওয়া থাকে, like সরি লজিক্যাল অ্যাড্রেস যদি এরকম থাকে 3a 0f then 1084, এটার আমাদের হচ্ছে কি physical address কত হবে? If this is the logical address, then what is the physical address? Ma'am, 3B174. বাকিতে কত আসছে? আচ্ছা অ্যান্সার আসবে 3B174, that is the physical address. বাকিরা কি বুঝতে পারছেন?
যেটাকে আপনারা যদি বাইনারিতে কনভার্ট করেন it will be 20 bits. আচ্ছা আমি সামনে আগাচ্ছি। So now comes the code segment. Do you remember আমাদের segment মেমোরিতে হচ্ছে কি কি ছিল রেজিস্টার্স? এখানে দেখেন সেগমেন্টের মধ্যে আমাদের কি কি রেজিস্টার্স আছে? ES, CS, SS, DS and IP. যেখানে আমাদের ES is the extra segment, CS is the code segment, SS হচ্ছে কি আমাদের stack segment, and then DS comes with the data segment, and then the IP. তাহলে এই যে আমাদের সেগমেন্ট রেজিস্টার্স এটার মধ্যে হচ্ছে একটা আমাদের কোড সেগমেন্ট। এখন দেখি আমাদের কোড সেগমেন্টে কিভাবে কাজ করে or the details about it. আচ্ছা এখানে দেখেন কোড সেগমেন্টস আমাদের কত থেকে স্টার্ট হচ্ছে? আচ্ছা আপনারা যখন ইমুলেটর ইউজ করছেন ওখানে সিএস এন্ড আইপি কিভাবে হচ্ছে কি আসতেছে মনে আছে? সিএস এন্ড আইপি টা আমাদের কি কাজে লাগতেছিল? মনে নাই? আচ্ছা এনিওয়েজ এখানে দেখেন আমাদের সেগমেন্ট রেজিস্টারের ভ্যালু কত? কোড সেগমেন্ট এটার ভ্যালু হচ্ছে কি 400 or 0400 হেক্সা ভ্যালু। ওকে সো এটার অফসেটটা কত? অফসেট অর আইপি এটার ভ্যালু হচ্ছে 0056। এখন এটাকে আমাদের কিভাবে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা পাওয়ার জন্য? সো দিস ইজ আওয়ার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। এটা যদি আমাদের লজিক্যাল অ্যাড্রেসটা হয়ে থাকে সো আমরা এখান থেকে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা একটা হচ্ছে ইন্ডিয়াম হেক্সা ভ্যালু জাস্ট লেফটে শিফট করলাম এন্ড আমাদের 0 অ্যাড হয়ে গেল, দেন উই আর অ্যাডিং the IP or offset value, then we're getting the physical address. আচ্ছা এখানে দেখেন the offset is the distance in bytes from the start of the segment. The offset is given by the IP for the code segment. Instructions are always fetched with using the code segment register. Code segment register এর কাজ কি? ইনস্ট্রাকশন ফেচ করার জন্য আমাদের কোড সেগমেন্টটা কাজ করা হয়, instructions or as in programs. And physical address কে আরেকটা হচ্ছে কি নাম বলা যায়, that is absolute address. আর এখানে হচ্ছে কি আমাদের 4056 and হচ্ছে কি 400H এই দুইটা কি আমাদের আসছে? এটা একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে গিয়ে আরেকটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। সো বেসিক্যালি আমাদের কোড সেগমেন্টে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা এখানে দেখানো হয়েছে। So I'm moving forward. Now comes the instruction pointer. So what is the instruction pointer? Instruction pointer stores the 16-bit address or offset of the next code byte within this code segment. Offset must be added to base to obtain the physical address. যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার হচ্ছে গিয়ে একটা 16-bit অ্যাড্রেস অর অফসেট কে ও স্টোর করতেছে। আর অফসেট হচ্ছে কি মাস্ট বি অ্যাডেড টু বেস টু অবটেইন দ্য ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। এটা নাথিং, আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা যেভাবে জেনারেট হচ্ছে ওখানে ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার কি কাজটা করতেছে ওটার কথা বলা আছে। So it's not that important. Then comes the stack segment and stack pointer. Stack section of memory set aside to store address and data while a subprogram is running. আমাদের কোড সেগমেন্টের কাজ কি ছিল? ইনস্ট্রাকশন কে ফেচ করা। সো স্ট্যাক সেগমেন্ট রেজিস্টার কাজটা কি? ও হচ্ছে গিয়ে অ্যাড্রেস এন্ড ডেটা স্টোর করতেছে যখন একটা সাব প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? SP or stack pointer holds the 16-bit offset from the start of segment to the location where the data is stored most recently.
most recently stored data is in the top of the stack. So আমার stack segment এরপর আমার কিছু স্পেস নিয়ে থাকবে আমার stack pointers, যেটা হচ্ছে কি হোল্ড করে 16-bit offset ভ্যালুটা from the start of the segment to the location where our data is stored most recently. মানে আমার হচ্ছে কি সাপোজ stack segment যদি এটা হয়ে থাকে, there we have like spaces, and এখানে কি আমার সাব প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় আমার হচ্ছে কি ডেটা অথবা অ্যাড্রেস হচ্ছে কি স্টোর হবে, ঠিক আছে? এই যে ডেটাগুলো আমার স্ট্যাক সেগমেন্টে স্টোর হচ্ছে এগুলার ট্র্যাকটা রাখে কে? এসপি or stack pointer, 16-bit pointer and index registers. এটার পরে আমাদের আরো কিছু আছে, that is index registers. Then comes the stack pointer, যেটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্টারের মধ্যে পড়তেছে 16-bit pointer. Another pointer is the base pointer, and we have two index registers such as the source index and destination index. And এগুলা হচ্ছে কাজ is the similar, like it holds the temporary data. এতটুকু কি ক্লিয়ার? স্ট্যাক সেগমেন্টটা বুঝতে পারছেন কিছুটা? আচ্ছা, আগে তাহলে এখানে দেখেন what is the uses of pointer and the index registers. So stack pointer used to stack segment to access the stack segment. So আমাদের stack segmentটা stack pointer use করতেছে কি করার জন্য? access the stack segment আমাদের access পাওয়ার জন্য stack pointer use করা হয়, অথবা আমাদের ডেটা যেগুলো ঢুকতেছে এটা একটা ট্র্যাক রাখার জন্য আমাদের stack pointerটা ইউজ করতেছে। Now comes the base pointer. Base pointer এর কাজটা কি? Primarily used to access data on the stack, can be used to access data in other segments. So এটাকে primarily data access এর জন্য ইউজ করা যায়, অথবা হচ্ছে কি আমাদের other segments এও data access এর জন্য আমরা base pointer ইউজ করে থাকি। Then comes the source index register. আচ্ছা, এখানে হচ্ছে কি source index এর কাজ কি? এটা দরকার হয় for some string operations. When string operations are performed, string operations বলতে কি বুঝি আমরা? Obviously characters or strings এর যে কোনো operations. It can be arithmetic also. So the SI register points to memory locations in the data segment which is addressed by the data segment register. Thus, the source index is associated with the data segment in string operations. So maximum সময় আমাদের source indexটা data segmenটের সাথে কাজ করে থাকে। তাহলে আমাদের pointer index registers হচ্ছে contain করতেছে the offset addresses of memory locations and can also be used in arithmetic and other operations. তার মধ্যে stack আর SP and BP হচ্ছে কি আমার offset addresses contain করতেছে memory locations এর, যেটার সাহায্যে আমরা stack segment access পাই, or আমরা হচ্ছে গিয়ে data access নিই, or অন্য segments এ data accessটা নিয়ে থাকি with the help of the pointers. And যেখানে আমাদের index register গুলো কি করতেছে আমাদের operations such as source index is helping with the data segment register in the string operations, and আমাদের on the other hand the destination index is helping with the extra segment in string operations. It is also required for the same as the source index, like in string operations. When string operations are performed, the destination index register points to the memory locations in the data segment which is addressed by the ES register or extra register. Thus, destination index is associated with the extra segment in string operations.
The SI and the DI registers may also be used to access data stored in arrays. তাহলে আমাদের SI and DI index register আরেকটা কাজ কি হতে পারে, অ্যারেতে ডেটা স্টোর করার জন্য আমরা ইন্ডেক্স রেজিস্টার ইউজ করে থাকি। এই যে আমাদের এখন প্রোগ্রামার্স মডেল, it will be much more clear if you see here. Like here we have the CPU. CPU মধ্যে আমাদের AX, BX, CX and DX, these are the general purpose registers. And here we have the segment registers such as code segment, IP, and then stack segment, and then SP or stack pointer, BP base pointer, source index, and then comes the destination index, then DS data segment, and also the ES extra segment. Then here we have the arithmetic logic unit or ALU, যেটার নিচে আমাদের ফ্ল্যাগ রেজিস্টার থাকতেছে। ফ্ল্যাগ রেজিস্টারটা কি করতেছে, আমার ALU এর মধ্যে যে অপারেশনস গুলো হচ্ছে, অপারেশনস গুলোকে স্ট্যাটাস রাখতেছে আমার ফ্ল্যাগ রেজিস্টার। এন্ড এই অপারেশন হওয়ার সময় আমার হেল্প কে কে করতেছে, আমার টেম্পোরারি ডেটা স্টোর করার জন্য আর instructions hold করার জন্য, instruction fetch করার জন্য। These are the general purpose registers and also the segment registers. And এখানে কোনটার কি কাজ এখন কি ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের? Okay then. আচ্ছা, আপনারা চাইলে just 5 minutes একটা ব্রেক নিতে পারেন, then we can continue, okay? আচ্ছা Okay, so now the part comes the addressing modes. Addressing modes এর কাজ কি? Normally it indicates আচ্ছা, আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাই? জি ম্যাম। Okay, so so the addressing modes indicates the way of locating data or operands. এখন আসি আমাদের addressing mode এর মধ্যে হচ্ছে কি different addressing, there are different kinds of addressing modes, like it can be data addressing or program memory addressing modes. There are also stack memory addressing modes or immediate addressing modes. There are a lot of them. So what is the basically use of the addressing modes? আচ্ছা, বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? জি ম্যাম। Okay, so suppose আমাদের হচ্ছে গিয়ে মনে আছে একটা জিনিস দেখেছিলাম, অপকোড এন্ড অপারেন্ড। লাইক আমাদের মেমোরিতে হচ্ছে কি ভ্যালু, ওটাকে আমরা এভাবে হচ্ছে কি প্রেজেন্ট করি, যেখানে আমার অপকোডটা হোল্ড করে the operations or any kind of, is it we need to plus it or subtract it or multiply it or division. So here is the program or instruction that we need to do or execute, and in this part we have the data, and with the whole this section we can understand what we need to do with the opcode or instruction or program or like addition, multiplication or any kind of instructions, and with the data. Suppose we have here the plus sign and here's the 2. Okay, so now how we can understand this value, this 2, this data is the address or is it the data we need to use? So in that case, addressing mode help us to understand the operand that is stored in this space. Is it the address value where the data is located, or is it the data that we need to use to execute the operation? Is it clear why we need the addressing modes? নাকি আরেকবার বলবো? ম্যাম আরেকবার একটু বলেন।
আচ্ছা, আমাদের মেমোরিতে যখন কোনো কিছু এক্সিকিউট হয়, লাইক সাপোজ how it's gonna read what or how we need to execute. So here we can separate these in two sections. One is the opcode, such as opcode holds the instructions that the CPU need to do, and on the operand section, operands are what? These can be data such as data হচ্ছে কি আমাদের দুই রকমের হতে পারে. One can be the addresses. Suppose আমাদের ডেটাটা কোনো রেজিস্টার অর মেমোরিতে আমার যেখানে স্টোর আছে, সো ওই স্পেসটা অ্যাড্রেস হতে পারে, অর আমার ডেটাটা নিজে হতে পারে. Is it clear? So there can be two things. One is the address, one is the data that consider as the operands. So operands টা আমার এই সেকশনে, and in the front we get the opcode or the program or instruction. So now, is the operand is the address or is it the data? How we can understand that, or how the CPU will understand? So the CPU understand whether the operand is the address value or the data value with the help of addressing modes. Is it clear? So আমাদের অ্যাড্রেসিং মোডটা কেন কাজ করা হচ্ছে? অ্যাড্রেসিং মোড দিয়ে কি কাজ করানো হচ্ছে? অ্যাড্রেসিং মোডটা আমাদের ইউজ করে আমরা জানতে পারি যে আমাদের অপারেন্ডস এর মধ্যে আমার ডেটাটা স্টোর করা আর অ্যাড্রেসটা স্টোর করা. আমি কি বুঝাইতে পারছি? সো আমাদের অ্যাড্রেসিং মোডস এর বেনিফিটস কি কি হতে পারে? কি মনে হয় অ্যাড্রেসিং মোডস এর বেনিফিটস কি কি হতে পারে? ম্যাম বেনিফিটস তো বলতে পারি না, জাস্ট এখন তো জানতে পারলাম যে অপারেন্সে ডেটা আছে নাকি অ্যাড্রেস আছে সেটা আমরা জানতে পারবো এর মাধ্যমে। আচ্ছা, সো অ্যাড্রেসিং মোডস আমাদের অনেকগুলা থাকে. ইট ভ্যারিজ টু the architectures or the organization. ঠিক আছে, লাইক আমাদের 8086 আর্কিটেকচারের মধ্যে হচ্ছে কি আমাদের যে অ্যাড্রেসিং মোডস থাকবে, অন্য যে কোনো একটা হচ্ছে কি ডিভাইস আমাদের সেম অ্যাড্রেসিং মোডস নাও থাকতে পারে. ওকে, সো ইট ভ্যারিজ টু CPU to CPU how many or what kind of addressing modes are there. So if we talk about the 8086 architecture or microprocessor, আমাদের 8086 আর্কিটেকচারের মধ্যে কি কি কাজ ছিল এটা তো বলতে পারবেন নাকি? আচ্ছা, এনিওয়েজ, তো আমাদের হচ্ছে কি 8086 architecture যে microprocessors, there are lots of them. Some of them are like immediate addressing, register or direct, register indirect, base addressing, index addressing. There's also based index or base index with displacement and etc. Okay, so there are a lot of them. এখন আমাদের হচ্ছে কি এখানে কয়েকটা সম্পর্কে আমি চ্যাপ্টার, যেহেতু এই টপিকটা অ্যাড্রেসিং মোডস ইজ বিং ম্যান্ডেটরি, সো আমি হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে এটা ডিটেলস আমরা পড়বো. ওকে, আজকে আপনাদের মাথায় ঢুকবেও না তো, নাকি নিতে পারবেন তাহলে আগে? আগাবো? আচ্ছা, একটু ধারণা দিয়ে রাখি. বেসিক্যালি আমাদের 8086 আর্কিটেকচারে এই টাইপস অফ হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোডস থাকে. I'm writing in the short form, addressing modes. Okay, there are 8 types of. One is the immediate,
Sorry for the spelling mistakes because I'm writing in a hurry. Then immediate addressing modes, and then also the register addressing mode, then the direct, then we have the register indirect, then we have the based, indexed, and base index, and the last one is the based indexed with displacement mode. So what is the use of the immediate addressing modes? Basically, the immediate addressing mode যেটা হচ্ছে কি আমাদের data operand is immediate addressing mode হচ্ছে কি data operand is basically one section of the instruction itself that is called or known as the immediate addressing mode. তার মানে আমার immediate addressing mode কি ডেটাটা হচ্ছে কি আমার ইনস্ট্রাকশনেরই পার্ট, মানে বুঝতে পারছেন ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে আমাদের যে অপারেন্ডটা কি, অপারেন্ডের মধ্যে আমার যে ডেটাটা ওটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনের পার্ট, একটা সাব পার্ট অর সাবসেকশন। আর আমাদের হচ্ছে কি রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে কি হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে কি আমার এই অপারেন্ডের মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে ওই ভ্যালুটা আসছে কোথা থেকে, রেজিস্টার থেকে। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড। তাহলে আমার রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড কি ডিফাইন করতেছে, আমার অপারেন্ডের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে ওটার সোর্সটা কোথায়, আমার রেজিস্টারের ভিতর। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি ম্যাম। তাহলে আমাদের ইমিডিয়েটের কাজ কি, রেজিস্টারের কাজ কি বুঝতে পারছি আমরা। জি ম্যাম, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তারপর হচ্ছে কি হোয়াট ইজ দ্য ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড। আচ্ছা, আপনাদের মনে আছে আমরা যখন হচ্ছে কি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে একটা ইনস্ট্রাকশন লিখতাম লাইক মুভ, এন্ড সাপোজ আমার যে কোনো একটা ভ্যালু রেজিস্টার ভ্যালু এক্স, ঠিক আছে, এক্স এর তো আমার জেনারেল পারপাস, এটা তো আমরা টেম্পোরারি রাখি। এখন এই এক্স এর মধ্যে আমরা যদি থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যে কোনো একটা এক্স এর ভ্যালু লিখি AF2H, ওকে, সো এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার কি, এটা কি আমার হচ্ছে গিয়ে ভ্যালু অর এটা আমার মেমরি অ্যাড্রেস, এটা কি ইন্ডিকেট করতেছে? ম্যাম মেমোরি অ্যাড্রেস নেই। এক্স্যাক্টলি। সো এই মেমরি অ্যাড্রেসে আমরা যখন এক্স স্টোর করি, এই ইনস্ট্রাকশনটা আমার কাজ হয় ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড দিয়ে। তাহলে ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডটার কাজ কি, যখন আমার মেমরি লোকেশন স্টোর হচ্ছে আর অপারেন্ডের মধ্যে আসতেছে তখন ওটাকে আমরা বলতেছি কি ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড। Then what is the register indirect addressing mode? ম্যাম যেটাতে এরকম ডাইরেক্টলি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে না সেটা বলতে। In a way, directly address থাকবে না, indirectly থাকতে পারে। indirectly কিভাবে থাকতে পারে? ম্যাম আচ্ছা, এটা এক্স টু বিএক্স এরকম আরেকটা এরকম সেম অ্যাড্রেস। হ্যাঁ, এখানে যেরকম আমরা ডিরেক্ট একটা অ্যাড্রেস বলে দিলাম, কিছু আপনাদের ইনস্ট্রাকশন আছে ইমুলেটরে, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন, ওটাতে দেখবেন কি আমরা অফসেটের ভ্যালু স্টোর করতেছি। মনে আছে আমাদের ওআরজি 100H, 100Hটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা অফসেট ভ্যালু। সো ওই অফসেট ভ্যালুটা আমরা কিছু কিছু রেজিস্টারের মধ্যে স্টোর করতে পারি। সো এটাকে আমরা বলতেছি রেজিস্টার ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডস। এবার কি ক্লিয়ার রেজিস্টার ইনডিরেক্টের কাজটা কি হচ্ছে? জি ম্যাম।
আচ্ছা, বাকিরা কি সবাই বুঝতে পারতেছে? Yes, ma'am. জি ম্যাম। ওকে দেন। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি আসতেছে? বেসড অ্যাড্রেসিং মোড। তো বেসড অ্যাড্রেসিং মোডের কাজ কি হতে পারে? কি মনে হয়? ম্যাম নো আইডিয়া। আচ্ছা, বেসড অ্যাড্রেসিং মোডটা একটু টাফ আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, কারণ আমাদের হচ্ছে কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে, লাইক সাপোজ আমাদের হচ্ছে কি অপারেন্ডের অফসেট অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে, ঠিক আছে? ওই অফসেট ওই অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে আমার সাপোজ যে কোনো একটা রেজিস্টারের মধ্যে, ওকে? সো ওই অফসেটের সাথে হচ্ছে আমাদের ওই অ্যাডিশন করে টোটাল অ্যাড্রেসটা, অথবা হচ্ছে গিয়ে ওইটার সাথে হচ্ছে 8 বিটস আর 16 বিটস এর একটা অ্যাডিশন করার পর ওই মেমোরি অ্যাড্রেসকে যদি আমরা কোনো রেজিস্টারে স্টোর করি, দেন ওটাকে আমরা বলে থাকি বেসড অ্যাড্রেসিং মোড। তার মানে এখানে কি হচ্ছে, যদি কোনো একটা রেজিস্টারে আমার একটা অফসেট ভ্যালু, কিসের অফসেট ভ্যালু? অপারেন্ডের অফসেট ভ্যালুটা, অফসেট অ্যাড্রেসটা স্টোর করা থাকে, এন্ড ওটার সাথে আমরা যদি কোনো একটা 8 or 16 বিটসের or 4 বিটসের একটা ডিসপ্লেসমেন্ট করি, তখন ওটাকে আমরা একটা রেজিস্টারে রাখলে ওটাকে আমরা বলে থাকি বেসড অ্যাড্রেসিং মোড। বুঝতে পারছেন কি? ম্যাম মানে হলো একটা বিটস সে অ্যাড করে তারপর রেজিস্টার হচ্ছে অন্য একটা অ্যাড্রেসে। ইয়া, ইটস কাইন্ড অফ অ্যাডিশনের সময় হচ্ছে কি এই টাইপের ইনস্ট্রাকশনস দেখতে পারবেন আপনারা। ওইখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এই বেসড অ্যাড্রেসিং মোডের কাজ হয়ে থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আজকের ক্লাসের জন্য এতটুকুই থাক। নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা অ্যাড্রেসিং মোডস নিয়ে আরো ডিটেলসে যাব, ওকে? এন্ড বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছেন? অ্যাটেন্ডেন্স, জি। আর বাকিরা যেহেতু লেটে আসছেন, সো তাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেই। ম্যাম বেশি লেট করেনি তো? আমি তো দেখলাম বেশি লেটই। Waited for 5 minutes, I guess. ম্যাম আমি 5 মিনিট পরে ম্যাম জয়েন দিয়েছি। তো আমি ক্লাস তো শুরু করে ফেলছি অ্যাটেন্ডেন্স আগে দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদের একটা লেট হিসেবে কাউন্ট হবে, ওকে? আমি দিয়ে দিব। ম্যাম নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করেন না বুঝতে। না না, আজকে থেকেই। আজকে থেকে না, আমি বহুত আগে থেকেই লেট কাউন্ট করে থাকি। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছি আপনাদের, যারা লেটে আসছে তাদের তো লেট কাউন্ট হয়েছে আর কি, এই।